കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിലാണ് സദ്ഗുരു ശ്രീ ജഗ്ഗി വസുദേവ് ആദ്യമായി തത്വമയി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. സേവ് ദ സോയിൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നെതർലൻഡ്സിലെത്തിയ അദ്ദേഹം തത്വമയി ന്യൂസ് പ്രതിനിധി ശ്രീ രതീഷ് വേണുഗോപാലുമായി ഒരു ദീർഘമായ അഭിമുഖം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം ഇവിടെ പാരീസിൽ യുനെസ്കോയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് ശ്രീ ജഗ്ഗി വസുദേവ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യോഗ ഡേ സെലിബ്രേഷന് ഭാഗമായി എത്തുമ്പോൾ അഭിമുഖം കൊടുക്കേണ്ട മാധ്യമങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് തത്വമയി ന്യൂസിനെ വീണ്ടും ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. Sadhguru, namaskaram. So we were fortunate to have you last time in Netherlands. We are from Tatwamayi News from Kerala. So my colleague has interviewed you last time in Netherlands. So we have one question for you today. So in what ways do you believe yoga can contribute to UNESCO's mission of fostering peace, dialogue and cultural understanding among nations? It's not a belief anymore. You don't have to believe this. What do you think? If individual human beings become peaceful, if enough of them we produce, will the world become peaceful? Or by shouting slogans on the street about world peace, the world will become peaceful? So yoga is about transformation, not a protest, not an ideology, not mine versus yours. If individual human beings become very peaceful and joyful, there will be a peaceful and joyful atmosphere. This is something that has been clearly recognized by the United Nations. That's why the International Day of Yoga and the UN says this is a treasure of humanity. They're saying intangible, I'm telling them to change that thing and make it tangible because it's very tangible. Thank you, Sadhguru. So one more question from my side. So in your opinion, what are the misconceptions, like common misconceptions or misunderstandings people have about yoga, and how can they be addressed? There are only misconceptions because that is the nature of yoga. Unless you experience it, you don't know. But today the world is opening up. UN agencies are talking about it. Nations who would have never thought about doing yoga. Today, for example, Saudi Arabia is introducing yoga in all their universities. Because there's substantial scientific data in the world to show you that it works for a human being, irrespective of their belief, race, religion, whatever else, because it's like a light bulb. If you turn it on, it works for everybody. The same goes for yoga. It's a technology, it's a science. If you learn how to turn it on, it works for everyone. So, misconceptions are by certain vested interests here and there, but that's a minority. Most people today in the world understand because science has backed it up, absolutely. And thanks to modern day technologies that it reaches everywhere, and thanks to the level of education, for the first time the world is more ready for approaching their well-being in a scientific and technological manner than ever before, because knowingly or unknowingly we have activated human intellect like never before. Never before in another generation this many people were educated. So whatever kind of education they're receiving, their minds became active. They started asking questions. If once they ask questions, only what is relevant, what works will remain. That is a process that started right now in the world. I think in another 25 years, you would have probably 60 to 70% of the world's population doing some form of yoga. Definitely. Thank you, Sadhguru. യോഗയെപ്പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണ പടത്തുന്നത് നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരാണെന്നും വളരെ വേഗം തന്നെ അത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരിക്കലും യോഗ ചെയ്യില്ലെന്ന് കരുതിയ സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സർവകലാശാലകളിലെ പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ യോഗയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വളരെ അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓരോ വ്യക്തിയും അവനവനിൽ ആനന്ദവും സമാധാനവും കണ്ടെത്തിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടാകും എന്നത് തന്നെയല്ലേ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഒരു 25 വർഷത്തിനപ്പുറം ലോകത്തിലെ 70% ആളുകളെങ്കിലും യോഗയുടെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള യോഗ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പവർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ 9099055135.